Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. I'm Salah Saziani. I'm from PBIQ1. In this video, I would like to explain about stereotypes. Okay, before we go into the explanation of the meaning of stereotype and its types, we will watch this video first. Last year, I was called a terrorist and a murderer by a 13-year-old girl. I was in Jerusalem when all of a sudden an Orthodox Jew passed by. Everything's okay. Everything's okay. Hakuna Matata. He wanted to be friends with me until he learned that I was an Arab. يعني فلسطيني يسالي كده زي He was in shock because in his mind, Arabs cannot speak English and are not intelligent. His 13-year-old sister joined and agreed with him. She too hated Arabs. I was sitting there in disbelief at how much hate is coming from old and young people alike. From both Jews and Arabs alike. This was one of the longest points of my journey. But what happened next needs to be seen because it was incredible. The racist guy and his sister left without saying a word and left me disappointed, but not for long. Immediately after, 3 other young Orthodox Jewish girls walked by. And unlike the first 2, they didn't care that I was Arab or Palestinian or Muslim or whatever. You guys are so nice. They just wanted to be friends. And with these 3 Jewish girls, I, the Muslim Arab, had the most simple, boring conversation, and I loved it. Philippines. There was no hate and no racism. It sounds basic, but it's really not. Because the majority of Jews and Arab actually wants to get along. Don't let the few bad apples ruin it for everybody. This beautiful encounter is one out of millions between Jews and Arabs. They're so nice. Okay, this is a video from Nest Daily about how the picture is related to the stereotype itself. Video dari Nest Daily ini tentang stereotype itu sendiri. Di video ini kita bisa melihat bahwa Nest seorang Arab yang berada di Yerusalem. Waktu itu dia bertemu dengan 2 paham yang berbeda, 2 stereotypes yang berbeda untuk melihat seorang Arab di Yerusalem. Satu sisi ada orang yang melihat seorang Arab itu pasti orang yang pembunuh, orang yang kasar, atau orang yang tidak berpendidikan dan lain-lain. Tapi di sisi lain, dengan warga yang sama, dia bisa melihat hal yang berbeda. Ternyata orang Arab itu juga fun, smart, dan lain-lain semacamnya. Nah, ini adalah salah satu stereotype, tapi dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Satu sisi orang melihat orang Arab itu orang yang menakutkan, teroris, tidak berpendidikan, dan lain-lain. Nah, di sisi lain adanya keterbukaan informasi atau terbukanya informasi, dan yang lebih jelas dia bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Nah, ini yang akan dibahas stereotype, karena apabila salah kita mengartikan tentang stereotype, dampaknya bisa cukup parah di masyarakat
dan juga mungkin bisa menimbulkan konflik dan lain-lain. Next, what does stereotype mean? Apa sih arti stereotype itu? A stereotype is generalization of people group based on past experience, which are deep rooted in the size of the people. Is a fixed idea or image that many people have a particular type of person, thing, or event, but sometimes it is not true in reality. Cultural stereotypes mean applying both evidence and our existing beliefs about the member of that cultural group. Stereotypes are called idiosyncratic if only an individual use them. Social and collective if they are widely shared by a group of people. Penilaian terhadap seseorang yang hanya dilakukan berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan. Stereotype sering diartikan sebagai ejekan, juga merupakan gambaran-gambaran atau angan-angan atau tanggapan tertentu terhadap individu atau kelompok yang dikenai prasangka. Nah, individu yang stereotype terhadap suatu kelompok atau golongan, sikap stereotypes ini suka berubah meskipun apa yang menjadi stereotype berbeda dengan kenyataan. Nah, yang lebih dominannya bisa terjadi di lingkungan rumah. Contohnya, stereotype ejekan ini merupakan cara pandang dan penilaian kepada seseorang terhadap rata-rata orang tersebut, digolongkan atau singkatnya penilaian orang dari penampilan atau latar belakangnya. Kemudian 3 level of human uniqueness. Ada 3 level human uniqueness. Ini yang pertama human nature, kemudian yang kedua culture, dan yang ketiga personality. Nah, ini yang menjadi salah satu gambaran bagaimana kita memandang seseorang atau bagaimana kita memandang sebuah kelompok masyarakat. Nah, yang pertama itu human nature. Ini yang paling besar dan yang paling general. Jadi human nature itu sifat dasar manusia, seperti misalnya manusia itu pasti akan makan, tidur, bertumbuh dan lain-lain. Nah, lalu dipersempit menjadi culture atau budaya. Nah, kalau culture itu akan dibahas terkait makannya seperti apa sih, atau cara memasaknya gimana sih, beda nggak sih dengan kelompok yang lainnya. Nah, itu yang membedakan human nature, culture, dan personality. Itu yang, nah, lalu secara personal itu lebih sempit lagi. Orang ini makanya ternyata seperti itu, lebih individu, jadi lebih sempit dari 3 level komunikasi manusia ini. Next, kemudian kinds of stereotypes. Jenis-jenis dari stereotype. There are 4 types stereotypes. Yang pertama nationality stereotypes, yang kedua racial stereotypes, yang ketiga political stereotypes, dan yang keempat gender stereotypes. Stereotype that is described by country. Misalnya saat kita nationality stereotypes, generalization about culture or nationalities can be a sort of pride, anger, or simple bad jokes. Some people say that in all stereotypes there is some basis in reality, as they don't develop in vacuum.
Nationality stereotype is a system of culture-specific beliefs connected with the nationality of a person. This system includes beliefs concerning those properties of human beings that may vary across nations, such as race, language, birth habits, psychological traits, attitudes, values, etc. Relate to nationality, maybe this is a stereotype, this is described by country. Misalnya saat kita melihat orang Cina, kita akan melihat orang Cina, stereotipnya adalah orang yang tidak menghormati hukum, berbicara keras-keras dimanapun, kapanpun. Indonesia bagaimana? Indonesia tuh ramah, tapi tidak penganut jam, tapi dia penganut jam karet, menapik dan paranoid. Nah, ini secara global ya. Nah, itu stereotip berdasarkan negara. Next, lalu yang kedua, racial stereotypes. There are examples of racial stereotypes too. For instance, the Asian are stereotypes to be good at mathematics. The blacks are stereotyped to be good at athletics and dancing. This can be regarded as positive stereotypes. Other stereotypes like all Muslim terrorists is a negative stereotype, and many more. Lalu yang kedua, stereotip berdasarkan rasal atau ras ya. Misalnya stereotip tentang orang kulit hitam, tentang kelompok agama tertentu, tentang Muslim, Kristen, Buddha dan sebagainya, itu disebut sebagai racial stereotype. Kemudian next, yang ketiga, political stereotypes. There are also examples of political stereotypes. The stereotypes have been deep rooted in the mindset of the general public because of the general interpretation of the policies of a political party. Political stereotypes include all Democrats are liberal, all Republicans are racist, religion-based party are hypocrite, all Democrats are stupid, and all Republicans are against the working man. Nah, yang ketiga ini adalah political stereotype. Ini label stereotype yang diberikan kepada orang berdasarkan aspek politiknya. Misalnya, kita menilai orang dari partai A, biasanya begini, dan begini. Itu merupakan political stereotypes. Dan yang terakhir, gender stereotypes. The depiction of men in media strongly suggests that they are strong, adventurous, and active, paving way for them to be stereotyped in that manner. On the other hand, the depiction of women suggests that they are good at forming household chores and taking care of their affairs, and they are eventually stereotyped by these traits. Examples of gender stereotypes are: men are masculine, women are good cooks, men are strong, adventurous, and brave, women are in charge of the house, and men are in charge of finances. Nah, yang terakhir ini adalah gender stereotype. Ini label-label yang diberikan berdasarkan jenis kelamin atau gender. Misalnya perempuan itu cenderung distereotipkan sebagai orang yang bekerja di rumah saja, sedangkan pria itu dianggap orang yang wajar untuk bekerja di luar rumah, dan masih banyak lagi. Next, stereotypes in media. Many films, advertisement, and television programs show men engaged in physically demanding pursuits such as sport, rock climbing, and beach surfing or canoeing. They also show young boys playing with action toys such as truck,
robots and superhero figures. On the other hand, the same media show younger putting on makeup, brushing their hair, and generally worrying about their overall appearance. Some other advertisements show mothers serving meals to their families. The depiction of women is such a ruse suggests that they are good at performing household chores and taking care of their appearance, and they are eventually stereotyped by these traits. Stereotypes in media. Ini menandakan bahwa media itu juga mengandung adanya stereotypes, di mana orang-orang yang biasanya melihat televisi, iklan itu juga berpengaruh terhadap mereka yang menontonnya. Alright, that's how my presentation about stereotypes. More in this, apologize, and if I say something wrong, I apologize. I am it. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you and see you in the next material. Bye bye.